ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰੈਪਿਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 10,000 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। But over the past 2 years, we've seen the pandemic increase the need for affordable housing, particularly amongst Canada's most vulnerable. That's why, working closely with municipalities and provinces and territories, we launched the Rapid Housing Initiative and invested $2.5 billion. We're now on track to create more than 10,000 new affordable units, exceeding initial targets. These new homes will support those who need it most, and it's a significant step towards the goal of eliminating chronic homelessness. And for all that you've done to ensure that folks here in Ottawa and across the country have access to a safe and affordable place to call home. I'd like to acknowledge that I'm joining you from Ottawa on the traditional unceded territory of the Algonquin and Anishinaabe peoples. Partout au pays, l'accès à un chez-soi sûr et abordable est une priorité pour de nombreux Canadiens. Having a roof over your head, Prime Minister, as you've indicated, is something many of us take for granted, but we have to make sure, as you've said, that our most vulnerable are not left behind. And let's face it, the pandemic has made things worse for the most vulnerable members of our society. And that's why today's news of creating over 10,000 new permanent affordable housing units through the Rapid Housing Initiative is simply historic, especially given that we just introduced this program just over a year ago. And, that's 10,000 mothers, children, seniors, persons with disabilities, youth, and others that won't have to worry about finding shelter in these difficult times. Many units are also designated for women and children fleeing domestic violence and Indigenous peoples experiencing or at risk of experiencing homelessness. And on top of that, this Rapid Housing Initiative is also supporting thousands of good, well-paying jobs when they're needed the most. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। Canada will be providing a loan of up to $120 million to the government of Ukraine. Russia is aiming to destabilize Ukraine, including economically. This loan will help support Ukraine's economic resilience. Minister Joly discussed it during her visit, and we're also exploring other options to provide financial and other supports. I want to thank Minister Sajjan for his hard work to secure this financial assistance for Ukraine. And again, Canada calls on Russia to de-escalate and engage in meaningful dialogue. As we go into the weekend, I want to give a few words on last week's terrible hostage situation at Congregation Beth Israel in Texas. For Jewish families across the country, Shabbat begins this evening, and I know it'll be on their minds as they gather with their loved ones and in their congregations. I want to be very clear. Violence against Jewish communities is anti-Semitism and is always unacceptable. We have actually seen over the past number of years that the sanctions that Canada and other countries have brought forward on Russia for its unacceptable incursion into Crimea and its continued interference in the sovereign affairs of Ukraine have had an impact on Russia, have had an impact on the Russian people. We know that the Russian people do not want to see Ukraine invaded, do not want to see deaths in a conflict that should be avoided. That's why we're calling on Russia to de-escalate, calling on diplomatic conversations, but reminding everyone that we stand with the Ukrainian people, with their ability to choose their path forward for their country.
and thrive in the ways that they get to pick democratically. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $63 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Thank you, Mr. Chair. Thank you, Minister, and all the witnesses for joining us today to give Canadians an update on COVID-19. My first question is for Minister Duclos. Minister, healthcare workers have been hit hard by COVID. A few weeks ago, I spoke to the CEO of William Osler Health System here in Brampton about it. As you know, there was a code orange called in our hospital system. My question is what measures the federal government is taking to provide additional support to human health resources? And can you expand also on virtual care services, how federal government is supporting Canadians, if you can expand on virtual care as well? Thank you. Thank you, MP Sidhu. Thank you, Sonia. Glad to see you during this new year. Quickly, now the $63 billion additional investment that the federal government made into protecting the health and safety of Canadians, a large part of that was designed to help our healthcare workers, to whom we have such a debt of gratitude for the hard work that they did during COVID-19. In addition to that, we promised in a campaign a rapid investment of $6 billion additional for greater access to primary care, training, hiring, retaining personal service workers, nurses, doctors, all the people that we need, because these people are looking after the health needs of so many other Canadians in Canada. And the third thing is an additional $6 billion to reduce the backlog in surgery. That's obviously a key input to help surgeons, doctors, nurses, and hospitals across Canada to support healthcare personnel investments, but obviously to look after the large number of Canadians who have seen their surgeries, heart surgeries, cancer surgery, delayed by the COVID-19 crisis. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਨਰਸਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਰਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਮੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ RPN ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰਡ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਲੋਟ ਆਫ ਫੀਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 150 ਆਵਰਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ। ਬਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਯਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਟੂ ਦ ਨਰਸਿਸ। ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਜੋਬ, ਹੈ ਨਾ।
ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ $2500 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਹਤ ਲਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। We're here this morning because we don't believe that Canadian seniors should have to die in the cold while the government figures out a solution to its own mistake, which was to count the pandemic benefits in the eligibility calculation for income-tested benefits like the guaranteed income supplement. And while we were glad to see the government finally acknowledge this problem in their fall economic update, we were very disappointed to see in the budget tables that accompanied that they don't intend to flow the money that would correct this mistake to the affected seniors until May of this year. We know that that's simply too late for many people who have already been evicted and are struggling with this terrible Canadian winter on the street or living in their car. We've heard a variety of different stories. And so we're joined here today by Campaign 2000, who's done excellent advocacy on behalf of people struggling throughout the pandemic, who were already on the financial margins heading into the pandemic. And we're calling for a one-time emergency payment of $2,500 to affected seniors and up to $100 million in housing relief cash to help ensure that those who have not already been evicted can stay in their homes, and to start rehousing people that have been evicted as soon as possible on an urgent basis to get them out of the cold and into a home while they wait for the government to straighten itself out and come to an acceptable solution to correct this serious problem that the government has known about since last May. There's been reporting in the media about, government receiving documents in May saying that this would affect seniors' GIS eligibility. They didn't act. We started hearing about the problem in July when the GIS reassessments occurred and people found out that their GIS benefit would either be eliminated or drastically reduced.